ఆదివాసి ఫ్రమ్ మైనింగ్ ఫీల్డ్ లో వచ్చినట్టు ఆదివాసీలు అలా ఉంటారు వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ లో. తర్వాత పర్సన్ ఫ్రమ్ ద ఫిషింగ్ కంపెనీస్, ఫిషింగ్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద కోస్టల్ ఏరియా. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్లీ categories of persons to divide and the development goals and the aspirations in the different categories of the persons. And the otherwise the next mainly uh, mainly which is the income and other goals of the persons in the society. The every man has the aspiration, main has and other goals అంటే ఆదాయము తర్వాత ఇతర లక్ష్యాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా. ఇదా if you go over the table one లో మనము you think the notice on the common the will be what if people desire the regular work, better and the decent prices for their crops or the produce the words, they want more income. Every man has the thinking they have learned the more, earn the more income in the in their life. Beside the some people imagine some people hard work, they must be hard work and more earn the society in the field, agriculture field or crops, growing the crops, mainly growing the crops, more income. Beside the seeking more the income, one way or the other people also seek the like equal treatment, freedom, security and respect from others. Some people in the thinking otherwise, the mainly while they thinking treatments, equal treatment they thinking only, and another freedom others. ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు, ఇవన్నీ ఉండాలి సమాజంలోనే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ ఆల్సో గోల్స్ ఆర్ ఆస్పిరేషన్స్. the recent discrimination, all these are the important goals. అంటే ఇన్ని కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ గోల్సే ఉన్నాయి, అంటే ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు అటువంటివి ఉన్నాయి అందరికి. ఇన్ఫాక్ట్ ఆఫ్ ద సమ్ కేసెస్ దిస్ మే బి మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ మోర్ ఇన్కమ్ ఆర్ మోర్ కన్జంప్షన్. వీ హ్యావ్ ద మోర్ ఇన్కమ్ అండ్ అదర్వైజ్ ద మోర్ కన్జంప్షన్. మనకి ఎప్పుడైతే ఆదాయం ఉంటుందో ఖర్చు కూడా ఎక్కువ పెడుతుంటాం. ఇంకా మోర్ ఇన్కమ్ అండ్ మోర్ కన్జంప్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ దట్ వీ నీడ్ ఇన్ ద టు లివ్. We live in the, we want the material goods, some of the very essential material goods we want in the in our daily life, mainly daily life. We need to live, money are the material things. We have the money or material things of our life also depend on non-material things mentioned above. It is the observes the mainly friendship, similarity. There are the many things are the not easily measured, but they mean lot of our life. These are the often ignored. Mainly, this is the main goals of the human beings in our society. The consider the another example. We'll take the another example, and mainly it is the simple similarity for the development people. Look at the mixed up goals. The mixed up goals and the various goals and the various aspects of the people in the society. Is the true that is the women are engaged in the paid work, the family income increase and their dignity in the household and society increases. However, it is also is that if the respect for the human women, there would be more in housework and the greater the working outside. This is the main goals in the of the human beings. So mainly the hence of the developmental goals that of people have not only about better income. Developmental goals are mainly main important in the development aspects. Income is the main important. The we will hard work, we will get the good income. We will hard work, we will get in the good income. But also about the other important things in our life. మన జీవితంలో అనేకంగా ఇతర విషయాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. మెయిన్లీ బెటర్ ఇన్కమ్, అంటే బెటర్ ఇన్కమ్ అండ్ బెటర్ ఆస్పెక్ట్స్, వేరియస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద బెటర్ గోల్స్ ఇన్ ద different types of the persons. However, that to compare the different countries of the state is the goals, development goals. The different compares the different countries or the state. Within the country, different states. Within the world, different countries. Within the world, different countries, and within the states, within the country, different states. Within the world, different countries. In the more aspects of the different goals and the different aspirations of the people. When the compare the different things,
would have the similarity as well as the different aspect as well the use compared them. It is the mainly aspects of the main people, the compare of the different students. Mainly the most of intelligent students may be not be friendliest one. Most of the intelligence in the development area, development aspects లో మనకి తెలివైనటువంటి పిల్లలు విద్యార్థులు ఏం చేస్తారంటే ఎర్లీ ఫ్రెండ్లీస్ట్ వన్, ఇతరులతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండరు. సో హౌ టు ద కంపేర్ స్టూడెంట్స్, ద criteria we have the depend on the purpose of the comparison. The mainly do the progress of the children in the class. How do we do it? Usually we take the one or more important characteristic of the persons and compare them based on the characteristics for the comparing countries, comparing states and comparing countries on the development goals or the aspirations in India. For example, we will take the India, we will take the some countries. Usually take the India, the income are more development than other with less income. The some countries have the more income, some countries have the less income. The developing countries, some countries are developed countries, some countries are developing countries. Some countries are the backward countries. It is the then the understanding that more income means more of all things to the human beings need, whatever people like. The understanding the more income means more of the all things that the human beings need, whatever people like, and the should have, they able to get the with the greater income. So income itself considered to be very important goal, అంటే ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యము. As per important goals is the main important. Now whatever the income of the country, what is the income of the country now? Initially the income of the country is the income of all the residents of the country. అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎట్లా ఆదాయం వస్తుంది, ఆ విధంగా నెలకి ఎంత ఆదాయం, సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం మనకి లెక్క కడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మన దేశంలో కానీ ఇతర దేశాల్లో కానీ మెయిన్లీ దిస్ గివ్స్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. మొత్తం జాతీయ భారతదేశంలో వచ్చేటువంటి దేశ ఆదాయం కూడా చూస్తాము. దేశంలో వచ్చేటువంటి ఆదాయం, మొత్తం ఆదాయాన్ని మనము టోటల్ ఇన్కమ్ ని గివ్స్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ చూస్తాము. However, the comparison between the countries' total income is not such a useful measure. మనం కొలసాలంటే టోటల్, however the comparison between the countries, ఒక దేశానికి ఇంకో దేశానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది అనేటువంటిది మనము such as the useful measure, that is not useful such as the measure, since the countries have the different populations. Comparing the total income will be not tell. Different have the population, that for different population in the countries in the world. The more have the some people the low population, some countries has the high population. This is a very different population, various population of the different countries. Income of resident mainly, however the since countries have different population లో తేడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం లెక్క కట్టడము. కంపేరింగ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ విల్ నాట్ టెల్ us యావరేజ్ పర్సన్స్ ఇస్ లైక్లీ టు అర్న్. సగటు ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో మనము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్ పీపుల్ ఇస్ ద వన్ కంట్రీ బెటర్ ఆఫ్ దెన్ అదర్స్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ కంట్రీ. హెన్స్ ద కంపేర్ ద యావరేజ్ ఇన్కమ్ విచ్ ఇస్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ divided by the total population. This is average income is also called per capita income. What is the per capita income? What is the per capita income అంటే ఏంటంటే మనకి which is the total income of the country, మొత్తం దేశానికి వచ్చేటువంటి ఆదాయము డివైడెడ్ బై టోటల్ పాపులేషన్, ఆ దేశ జనాభాతో భాగిస్తారు. దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. తర్వాత యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దిస్ ఇస్ ద per capita. What is the meant by what is called the per capita income, which is the total income of the country divided by the total population. The average income is also called per capita income. Is the mainly per capita income. The criteria is to use the World Development Report, WDR, World Development Report brought out of the World Bank of classify countries. ప్రపంచ బ్యాంకు క్లాసిఫై చేసిన వివిధ దేశాలని విభజించింది అనమాట. కంట్రీస్ విత్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, యుఎస్
US income and other countries of the income, the divided into the world development report. The rich countries, including the countries of the West Asia in the trend, other small countries are generally called developed countries. The rich countries are we call the developed countries. అంటే ధనవంతమైన దేశాలను మనం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా పిలుస్తూ ఉంటాం. అది మనకి కాల్డ్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ generally. While the average are useful for comparison, they also hide disparities. The average are useful for the comparison disparities, the height of disparities, mainly disparities. For example, let the consider two countries in the A and B for the sake of the simplicity. We have the assume that they have the only 5 citizens each based on the data given in the table to calculate the average income for both the countries. The mainly comparison of two countries in the income, per capita income, we call the per capita income. మనకు per capita income ని మనము కంపారిజన్ పోల్చుకుంటే రెండు దేశాలు అంటే ఒక దేశం ఇంకో దేశాన్ని పోల్చుకుంటే ఎంత per capita income ఉంది పర్ మంత్లీ, ఆ దేశం ఎంత ఉంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ comparison of the two countries తీసుకుంటే we will take the two countries of the comparison category country and the monthly income of the citizens in the 2001 in the rupees. అంటే 2001లో మనకి ఎంత ఆదాయం వచ్చింది మనకి కంట్రీ ఏ కంట్రీ బి కింద మనకి టేబుల్ 2లో మనము తెలుసుకోవచ్చు. అంటే కంట్రీ ఏలో మనకి ఫస్ట్ మంత్ 9,500 రూపీస్ వచ్చింది, సెకండ్ మంత్ 10,500, థర్డ్ మంత్ 9,800, ఫోర్త్ మంత్ 10,000, ఫిఫ్త్ మంత్ 10,200. And country B, first month 500, second month 500, third month 500, fourth month 500, and fifth month 48,000. The mainly average, we will take the average. Country A average is the, we will already think average చేసుకోవాలి మనం. Average చేసుకుంటే 10,000 వస్తుంది. Country A average is 10,000. Country B average is 10,000. The mainly the per capita income of the between two countries, the country A, country B, this is the per capita income, the mainly per capita income, the very important. And the other is the next is the other income and other criteria. అంటే ఆదాయము మరియు ఇతర మార్గాలు ఏమున్నాయి. When is the look at the individual and goals. Everyone has the individual aspiration and goals. Not that people not only thinks of better income but also have goals. In the society, all the thinking the better income and better opportunities in the thinking of the people, thinking of the human being. With the equal statement freedom, etc. The mind similarity when we think the nation or the region. Beside average income, think of the equally important attributes. The mainly per capita income for the annual the select states. The in our country, the main three states in the selected and the per capita income, the three states, the measure of the three states in our country. The states mainly Punjab, Himachal Pradesh, Bihar. Per capita income for the 2012 in the rupees. Punjab 78,000, Himachal Pradesh 74,000, Bihar 25,000. The highest per capita income is the which state? The Punjab. And the second Himachal Pradesh. And third Bihar. The mainly lowest per capita income is the Bihar. Very backward, low, very lowest. Mainly it is to any other let us the examine the throughout and the example table 3 even the per capita income of the Punjab, Himachal Pradesh and Bihar. We find that the three Punjab has highest per capita income and Bihar at the bottom. This means
But on the average, a person in the Punjab earned 78,000 in a 1 year. Whereas an average a person in the Bihar could earn only around 25,000 per capita income. So as the per capita income, which are the be used to be measure of development. అభివృద్ధి చూసి మనకు అభివృద్ధి తెలుస్తుంది. మన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మనం అభివృద్ధి చూసిగా చూస్తూ ఉంటాం. మెజర్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ గా మనము చూస్తూ ఉంటాం, డెవలప్మెంట్ గా చూస్తూ ఉంటాం. పంజాబ్ వుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ద మోస్ట్ డెవలప్డ్ అండ్ బీహార్ ఇస్ ద least development. Punjab is the most development state and Bihar is the least development state in our country. Mainly, అంటే సార్ sir, చెప్పండి. ఈ స్లైడ్ ఒకటేనా ఉండేది? స్లైడ్ దీనికి ఇవి పాఠానికి లేవు సార్, పిక్చర్స్ లేవు. సరే చిన్న చేసుకుంటది, పెద్దది చేస్తున్నారు. చిన్న చేసుకో. ఓకే 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 కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే ఓకే is the per capita income of the 25,000 of Bihar, the per capita income of the used the measure of the development, whatever it may be, development index of the per capita income. The Punjab would be considered the most development and Bihar is the least development state in the 3 states in India. Now let us the certain other data pertaining to these states given in the table 4, some comparative data of the select states. Comparative data in the select state in the same 3 states in our country, Punjab, Himachal Pradesh, Bihar. The comparing the data of the select states in the IMR per capita 2006, literacy rate percentage 2011, net attendance rate 2006. Punjab, we will take the Punjab. Now, first of all, we will take the Punjab 42. IMR for the IMR means infant mortality rate. IMR means rate. Infant mortality per 1,000. పంజాబ్ తీసుకుంటే ముఖ్యంగా మనకి ఇన్ఫాంటల్ mortality రేట్ ఉన్నప్పుడు 2006 లో 42 పంజాబ్. లిటరసీ రేట్ 2011 77. Net attendance rate 2006 76. We will take the Himachal Pradesh. IMR per 1,000 2006 36%. Literacy rate 2011 Himachal Pradesh is 84%. The net attendance rate 2006 Himachal Pradesh 90%. Next, we will take the last 3 states in the Bihar. Bihar is the IMR per 1,000 2006 62%, and the literacy rate percent is the 2011 64%. Net attendance rate 2006 and the 56%. The mainly is the compare table 4 in the comparison of the 3 states. Mainly there is the use of the table 2 for IMR infant mortality rate is the out of 1,000. వెయ్యికి ఎంతమంది ఇన్ఫాంట్ mortality రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది మనకి ఇన్ఫాంట్ mortality రేటు తెలుస్తాం. ముఖ్యంగా చిల్డ్రన్స్ బోర్న్ ఎంతమంది పుడుతున్నారు, నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ హూ డై విత్ ఇన్ ద 1 year. 1 year లో ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అంటే మనకి తెలుస్తుంది. ఇన్ఫాంట్ mortality రేట్ అంటే మనకి తెలుస్తుంది. అంటే 1000 మంది పుడతా అంటే ఆ 1000 మందిలో 42 మంది చనిపోతుంటారు పంజాబ్ లో. ఆ విధంగా మనకి ఇన్ఫాంట్ mortality రేటు తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా తర్వాత లిటరసీ రేట్, విల్ టేక్ ద లిటరసీ రేట్ తీసుకుంటే ఇన్ ద టేబుల్ 4 లో it may measure the percentage of literacy rate population in the 7 and above age group. The nextly attendance, net attendance rate తీసుకుంటే out of the total number of the children in the age group 6 to 17 years, the percentage of the children attending school. The mainly the 3 states in the various are the some comparative data of the select states, the developmental goals and aspirations of the people in our country. Then mainly we will take in the lesson Punjab, Himachal Pradesh, Bihar. The mainly 3 states of the will take the development goals of the country. The main otherwise the first column of the table is the mainly Himachal Pradesh. We will take the Himachal Pradesh తీసుకున్నాం. Himachal Pradesh of the
out of the 1,000 children's born live, 36 died before the completing 1 year age. 36 age 36% చనిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా పంజాబ్ children born to 40%. Bihar, half of the children of the schooling going do not attend the school. The Bihar did not attend the school. తర్వాత in the development facilities లో మనకి we have the next the public facilities. Mainly పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ప్రజా సౌకర్యాలు, ప్రజలకు ఫెసిలిటీస్ తో మనకు డెవలప్మెంట్ గోల్స్ చూస్తాం. మనకి ఇట్ ఈస్ ద యావరేజ్ పర్సన్ ఇన్ ద పంజాబ్ హ్యాస్ మోర్ ఇన్కమ్ దెన్ ద యావరేజ్ పర్సన్ ఇన్ ద హిమాచల్ ప్రదేశ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్ కన్నా పంజాబ్ ఎక్కువగా మోర్ ఇన్కమ్ ఉందన్నమాట. హిమాచల్ ప్రదేశ్ కన్నా యావరేజ్ గా పంజాబే మోర్ ఇన్కమ్ కూడా మనకి తెలుస్తుంది. క్రూషియల్ ఏరియాస్. ద రీజన్ ఈస్ ద money in our pocket cannot buy all the goods and services that you may be need to the live well. Money in our pocket, more money in our pocket cannot buy all the goods. మన డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ అంతా కూడా మనము ఒకేసారి కొనుక్కోలేము. ఇంటివి కూడా డబ్బులు ఉన్నది మాత్రం మనము కొనుక్కోలేము. ఇక్కడ దట్ మీన్స్ we learn in this life. The income of the itself in a completely adequate of the indicator of the material goods and services and the citizens and the able to use. For example, normally your money cannot buy you pollution free environment or ensure that you understand unrelated medicines unless you can offer to shift to a community to already have those things. Money may be not be able to protect from the infectious diseases unless the whole of in our community take preventive steps, mainly preventive steps in the country. Otherwise, the mainly next some data regarding of the main data of the people, the human development report. The mainly we will talk about the says about the human development report, HDR. The expansion of the HDR, human development report. The expansion of the UNDP. Expansion of the UNDP means United Nations Development Program. United Nations Development Program. UNDP means expansion of the UNDP. United Nations Development Program is the shortly we call UNDP. The example we take the example of the UNDP. Example in the human development report. Whenever they realize even the level of the income is important. అంటే ఆదాయ స్థాయి మనకి చాలా ముఖ్యము. ఇట్ ఈస్ ద ఇండికేట్ ఆఫ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. మనకి అభివృద్ధి సూచిగా మనకి మన ఆదాయమే అభివృద్ధి చూసి. we begin to think of the other criteria. There is could be a long list such as the criteria, but the would not be useful. But we need is a small number of most important things. The mainly health and education indicators. Health and education మనము mainly ఆరోగ్యము, తర్వాత విద్య,